Welcome to my channel. In this video, let's do the unboxing of MI TV 4A Pro. It is a box. Let's open the box. Here we have TV itself and some paperwork. Let's bring out the TV and keep it aside. Let's check what's inside. We have mounting tools, stands, and remote control and paperwork. Let's see what's inside. Nothing. Let's keep all this aside and look at the TV. It's a back view of TV. Let's set up the TV and the ports are 3 HDMI and AV port, Ethernet and 2 USB ports and 1 dish cable and 3.5mm headphone jack. On top we have motherboard. On left we have speaker grill. On the right we have another speaker grill. Let's power on the TV. It's came as MI. It's booting up and came as Android. Let's set up the remote. Hold power button and MI home button simultaneously. It is a MIUI. Let's check the audio and video quality. Let's open YouTube. నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ పండగ సేల్స్ తీసుకోవాల్సిన విషయం అని తెలిసిందే ఫ్లిప్కార్ట్ అయితే వాళ్ళ ఆఫర్స్ని అండ్ సేల్ డేట్స్ని అయితే రివీల్ చేసింది అక్టోబర్ 16వ తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ 21వ తారీఖు వరకు ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్ అయితే జరుగుతుంది ఎస్బీఐ కార్డ్స్ మీద 10% డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది